Hare
stat patakam sprishe. Nirupita prajapala. Nirupita prajapala. Sajikam sativai praja. Sajikam sativai praja. Tatapi santvaye mamo. Tatapi santvaye mamo. Nasmam stat patakam sprishe. Nasmam stat patakam sprishe. Nirupita prajapala. Nirupita prajapala. Sajikmam sativai praja. Sajikmam sativai praja. Tatapi santvaye mamo. Tatapi santvaye mano. Nasmam stat patakam sprishe. Nasmam stat patakam sprishe. Nirupita prajapala. Sajikam sativai praja. Tatapi santvaye mamo. Nasmam stat patakam sprishe. Anyone else? Nirupita prajapala. Sajikam sativai praja. Tatapi santvaye mamo. Nasmam stat patakam sprishe. Okay. Translation. We appointed this Vena, king of the state, in order to give protection to the citizens, but now he has become the enemy of the citizens. Despite all these discrepancies, we should at once try to pacify him. By doing so, we may not be touched by the sinful results caused by him. Перевод. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого стал их врагом. Но тем не менее, нам следует, пока не поздно, попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя время ответственности за его злодеяние. Purport. I'll just read the purport, then you can read it. The saintly sages elected King Vena to become king, but he proved to be mischievous. Therefore, the sages were very much afraid of incurring sinful reaction. The law of karma prohibits a person even to associate with a mischievous individual. By electing Vena to the throne, the saintly sages certainly associated with him. Ultimately, King Vena became so mischievous that the saintly sages actually became afraid of becoming contaminated by his activities. Thus, before taking any action against him, the sages tried to pacify and correct him so he might turn from mischief. Комментарий. Царь Вена, возведенный на трон великими мудрецами, оказался злодеем, поэтому мудрецы опасались, что доля ответственности за его злодеяние ляжет и на них. В соответствии с законом кармы человек должен стараться избегать всякого общения с грешником. Возведя Вену на престол, мудрецы несомненно стали его пособниками. В конце концов, царь Вена зашел слишком далеко, и святые мудрецы начали опасаться, что его грехи запятнают их. Однако, прежде чем принять против него какие-либо меры, они решили попытаться образумить Вену и своими увещеваниями удержать его от злодеяния. We'll carry on. Oh, read the translation one more time. Итак, еще раз перевод. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных, но он вместо этого стал их врагом. И тем не менее, нам следует пока не поздно попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем себе время ответственности за его злодеяние. We appointed this Vena, king of the state, in order to give protection to the citizens, but now he has become the enemy of the citizens. Despite all these discrepancies, we shall once try to pacify him. By doing so, we may not be touched by the sinful results caused by him. And continuing, Tad vidvad vir asat vrito, Veno smavi kriton ripa,
Savito Yadino Vacham Savito Yadino Vacham Nagrahisyat Dharma Krit Nagrahisyat Dharma Krit Lokadhikara Sandagdham Lokadhikara Sandadham Dahishyama Svatejasa. Dahishyama Svatejasa. Translation: the saintly sages continued thinking, of course, we are completely aware of his mischievous nature, yet nevertheless we enthrone Vena. If we cannot persuade King Vena to accept our advice, he will be condemned by the public, and we will join them. Thus, by our prowess, we shall burn him to ashes. Перевод следующего текста. Мудрецы продолжали рассуждать. Разумеется, нам было хорошо известна его порочная натура, но несмотря на это мы возвели его на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы искупить негодяя. Purport: saintly persons are not interested in political matters, yet they are always thinking of the welfare of the people in general. Consequently, they sometimes have to come down to the political field and take steps to correct the misguided government or royalty. However, in Kali Yuga, saintly persons are not as powerful as they previously were. They used to be able to burn any sinful man to ashes by virtue of their spiritual prowess. Now, saintly persons have no such power due to the influence of the age of Kali. Indeed, the Brahmanas do not even have the power to perform sacrifices in which animals are put into a fire to attain a new life. Under these circumstances, instead of actively taking part in politics, saintly persons should engage in chanting the Mahamantra Hare Krishna. By the grace of Lord Chaitanya, by simply chanting this Hare Krishna Mahamantra, the general populace can derive all benefits without political implications. Комментарий. Хотя святые люди, как правило, не занимаются политикой, они постоянно думают о благе простых людей. Поэтому порой им приходится вмешиваться в ход политических событий, чтобы образумить какого-нибудь взорвавшегося государя или правителя. К сожалению, в Кали-югу праведники далеко не так могущественны, как в предшествующей эпохе. В те времена духовная сила мудрецов была столь велика, что им составляло труда на месте истребить любого грешника. Теперь же под влиянием века Кали святые люди утратили былое могущество. В самом деле, нынешним браманам в состоянии даже совершить жертвоприношение, в ходе которого принесенное в жертву животное обрело бы новую жизнь. Поэтому вместо того, чтобы принимать активное участие в политической жизни, святым людям нашим не следует повторять Харе Кришна Махамантру. Милостью Господа Чайтаньи люди просто повторяют эту мантру, получат все блага, и им не нужно будет заниматься политикой. The saintly sages continued thinking, of course we are completely aware of his mischievous nature, yet nevertheless we enthrone Vena. If we cannot persuade King Vena to accept our advice, he will be condemned by the public and we will join them. Thus by our prowess we shall burn him to ashes. Еще раз перевод текста. Мудрецы продолжали рассуждать. Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но несмотря на это мы возвели его на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, его ждет проклятие народа, к которому мы присоединимся мы. У нас хватит сил, чтобы искупить негодяя. So the sages, they were very wise persons. Итак, мудрецы были очень мудрыми личностями. They didn't overreact to the difficult situation. Они правильно реагировали на сложные ситуации, они слишком подали беспокойство в физических ситуациях. I mean, they themselves had appointed him king. Они возвели на трон царя. So they didn't want to just immediately get rid of him. Get rid of him. They didn't want to just, immediately kill him or kick him out. То есть они сразу не захотели убить его. They wanted to try to rectify him if possible. Они попытались сначала исправить его, если это было возможно. Generally, that was Prabhupada's policy. If someone was doing
something wrong, creating some trouble in ISKCON, to try to rectify the person if possible. И в основном даже политика Прабхупады была такова, что он не хотел сразу наказывать человека, он пытался исправить личность, которая совершила какие-то ошибки. I mean, I remember there was a devotee in India, this was in 1976, beginning of 76. Я помню одного преданного в Индии, это было в начале 76 года. And this devotee actually, well, I think he was an older person who joined ISKCON, and he was quite, confident person. И когда он присоединился к ISKCON, он был уже таким зрелым человеком, старшим, и у него была какая-то квалификация. But he decided to use ISKCON's name to collect money for a project, which he didn't tell anybody about it, but he made some kind of plans, blueprint plans for building a temple in Jaipur. I think it was in Jaipur. And then he was approaching people for donations. И он составил план проекта, у него был проект, он хотел построить храм в Джайпуре, но это был не согласованный проект, и он под именем ISKCON подходил к людям и просил пожертвования на этот проект, собирал пожертвования. In Jaipur. Yeah. So, I mean, this was going on, and in Mumbai also, he was collecting some funds. Также в Бомбее он собирал какие-то пожертвования. This is going on for some time. И это продолжалось какое-то время. So he must have collected, reasonable amount of money. То есть он должен был какой-то существенный еще денег накопить. So then leaders found out about it. ISKCON leaders, they found out about it. И вот и лидеры ISKCON, они узнали об этом. After some time. После какого-то времени. And they wanted to kick this person out from ISKCON. И они решили, что они выгонят эту личность из ISKCON. Rascally, he's, they would think this is rascal. He's just collecting money for himself. It's a bogus project. He's saying it's ISKCON, but nobody knows anything about it. Поскольку он вел себя как негодяй, он собирал пожертвования просто для своего проекта, прикрываясь именем ISKCON, и это было не связано как с ISKCON. So they wanted to kick him out. И они поэтому решили выгнать его. But Prabhupada, he said, Prabhupada was in Mayapur, he said, let him come here. He should just stay here in Mayapur. As long as he stays in Mayapur, and he doesn't go out somewhere trying to collect them. Try to rectify if possible. И Прабхупада, он был в это время в Майапуре, и он сказал, что преданным, что не надо, может быть, сразу погонять, пригласить лучше его в Майапур. Пусть он поживет здесь с вами, не нужно не собирать никаких пожертвований, и дайте ему шанс исправиться. So, Prabhupada was very patient like that. Прабхупада был очень сострадательным. Instead of just kicking people out, he wanted, if possible, to rectify them and let them continue to work in the association of devotees, let them be good devotees. То есть вместо того, чтобы просто выгонять людей, Прабхупада он пытался их исправить и дать им возможность, чтобы они сотрудничали с преданными, общались с ними. Not so easy to make devotees. Поскольку не очень просто уже сделать преданных. So, more help that we can get, the better, as long as the persons behave properly. И до тех пор, пока человек ведет себя правильно, мы можем надеяться на лучшее его поведение. So sometimes it happens, devotee may do something wrong, but the mood of Prabhupada was to try to improve. This is Kali Yuga. Иногда, конечно, может быть так, что преданные делают что-то неправильно, но Прабхупада всегда пытался улучшить этих людей, поскольку все-таки Кали-юга. Try to engage everyone in devotional service and expand Krishna conscious movement as much as possible. Он пытался занять всех преданных служения и распространить движение, насколько это было возможно.
give him, good advice, and at the same time warn him, that if you don't rectify yourself, then, we take stronger action. И такое же настроение было у этих мудрецов по отношению к современию. То есть он совершал ошибки, но они сначала не наказывали его, они решили дать ему шанс исправиться. Но если он продолжал себя вести таким же образом, они уже были готовы принять решительные действия. And they also knew that if he goes on, behaving in a wrong way, the people in general become upset. И если бы он продолжал вести себя неправильно, то люди, они бы становились более неудовлетворенными, разочарованными. So that we'll have the support of the public. Поэтому мы должны поддерживать общественность. They will support. И поэтому они будут поддерживать общественность. They will want to also get rid of this king. И они, то есть они выгонят такого царя. They will want to get rid of this king. Yeah, the public will want to get rid of this king. То есть люди, они также были бы за то, чтобы снять такого царя. Then it would be much easier for us to, take a strong action. То есть это было бы просто принять такие действия. Гораздо легче для нас. Это было бы гораздо легче для нас. Наказать его. Было бы гораздо легче для нас наказать его. Because, if they would just take very strong action without public support, then people might criticize them. То есть, если бы мудрецы сразу принялись к решительным действиям, чтобы убить его, то люди, они без поддержки общественного мнения, то люди, они могли критиковать его. Осудить. They might not be satisfied. They think, why the sages have, taken such strong action. То есть люди могли бы быть неудовлетворены и подумать, почему мудрецы применяют такие строгие меры по отношению к себе. But when the people are dissatisfied, then they'll understand why we are taking strong action. Но когда люди, они не удовлетворены, они понимают причину таких решительных действий. So so this is intelligent, good intelligence. Yeah, good of the sages, good intelligence. То есть у мудрецов у них был очень хороший интеллект. So that's why they took these steps. First, let us warn him, let us try to rectify him. Then, if that doesn't work, then we can take strong То есть action. они вот приняли такую схему, что давайте сначала дадим ему шанс исправиться, если он не справится, тогда мы его накажем. So generally, that should be how the leaders in ISKCON also deal with the devotees. И в основном лидеры ИСККОНа не также пытаются строить отношения с преданными. Someone is doing something wrong, give some warning, and if it doesn't improve or rectify, then stronger action can be taken. То есть также стараются действовать по такой схеме в отношениях, если человек совершил ошибку, нужно сначала дать ему исправиться, если он продолжает, то тогда нужно уже остановить его деятельность. Or sometimes there's conflict between devotees, so leaders have to try to, settle them down, listen to both sides of the story, try to get devotees to cooperate. И даже когда происходит конфликт между преданными лидерами ИСККОНа, не предпринимают каких-то решительных мер, они сначала выслушивают обе стороны, пытаются принять какое-то взвешенное решение для того, чтобы сохранить сотрудничество между преданными. Because if there's cooperation and if everybody continues to work together, so much more can be accomplished. Поскольку благодаря сотрудничеству люди, они могут преданные сделать очень много полезного и хорошего, и множество вещей. Whereas if we just, kick people out, then, we may lose some good persons. Если мы просто будем выгонять людей, мы можем потерять очень много хороших личностей. Kali Yuga is ocean of faults. Кали-юга — это океан недостатков. So we have
have to be, a little tolerant and flexible also. И мы должны быть немного терпеливы и гибкими. But still, finally, if persons are causing too much disturbance, then they may have to be asked to leave. Sometimes it's necessary. Но если эта личность причиняет слишком много беспокойств, то тогда можно уже остановить его, попросить уйти. Anyhow, so here the sages are, they're planning to convince Vena to accept good advice. То есть так или иначе, здесь они приняли то, что нужно сначала пытаться убедить Вену, дав ему хороший совет. But then, if he doesn't, then ultimately they're going to burn him to ashes. Но если, конечно, не примет его, то они уже сожгут его в пепел. So very powerful sages. То есть очень могущественные мудрецы. Just by chanting some mantras, they could kill somebody. Просто повторяя особые мантры, они могли убить кого-то. But in the Kali Yuga, this is not possible for Brahmins. Но в Кали-югу это невозможно уже для браманов. As Prabhupada says here, they don't have the power even to perform animal sacrifices. То есть, как здесь говорит Прабхупада, что у них даже нет уже силы, чтобы совершать жертвоприношения животных. I mean, to perform them properly. Чтобы совершать их правильно. Because a proper performance of animal sacrifice was by chanting mantras, the animal would get a new body. Поскольку правильное выполнение этих жертвоприношений, оно приводит к тому, что животное получает новое тело. So, in Kali Yuga, one shouldn't attempt this kind of thing. И в Кали-югу никто не должен совершать это. Once I remember I was in Lucknow in North India, I saw the posters on the wall, and there were posters on the streets, Asvamedha Yajna. И раз, когда Прабхупада был в Лакнау, там в городе висели такие большие бигборды, была такая реклама, объявление, что на филиале проводится. This kind of thing is not going to work in Kali Yuga. Такие вещи не работают в Кали-югу. So only yajna that will work, as Prabhupada is saying here, is Harinam Sankirtan. Единственное ягня, которое работает, это Харинам Санкиртан. And the saintly persons, instead of taking part in politics, they should engage in this Harinam Sankirtan. И святые личности, как здесь говорит Прабхупада, вместо того, чтобы совершать эти жертвоприношения, они должны принять Харинам Санкиртан. This will enliven and inspire people to take to spiritual life. Это будет оживлять людей, вдохновлять их на то, чтобы они приняли духовную жизнь. Of course, people in general are very covered over by bodily consciousness. И, конечно, люди в основном они слишком покрыты телесным сознанием. Very busy for organizing their bodily and material affairs. Очень слишком заняты тем, чтобы организовать свое материальное и телесное удобство. Most people have no understanding of the soul or spiritual nature. Большинство людей не понимают, что такое душа и духовную природу. It's difficult to wake them up. Очень сложно разбудить их. But still, just as Bhaktivinoda wrote the song, Jeev Jago, Gaura Chandra Holy, Kota Nidra Jao Maya, Pisachira Holy. That wake up, sleeping souls, wake up. Но вот как Бхактивinoda пишет в этой песне, что, пожалуйста, проснитесь, спящие души, проснитесь. How long have you been sleeping in the lap of the witch Maya? Как долго вы уже спите на коленях Майи? I have Inichiao Sadi Maya Nashi Barolagi Harinam Mahamantralao Tubimagi. I have the medicine to cure this disease of Maya. У меня есть лекарство, которое сможет выгнать эту болезнь Майи, вылечить ее. So you take this Mahamantra and
chant. то возьмите же эту мантру и повторяйте. So that is the service that devotees, saintly devotees, are doing for the people in general. И это то служение, которое делают святые, преданные для общих масс людей. They are popularizing the chanting of Hare Krishna mantra. Они популяризируют повторение Махамантры Харе Кришны. Of course, it's a gradual process. People are, they're very entangled in the material life. Конечно, это постепенный процесс, поскольку люди они очень слишком вовлечены в материальную жизнь. But we do see many people are attracted when they see Harinam party. Но тем не менее мы можем видеть, как много людей привлекаются к Харинаму. Some people join and chant almost every day, isn't it? Somebody joins in and starts chanting. И почти каждый день к нам кто-то присоединяется и повторяет себе на улице. Just a few days ago we met two young people from New Zealand. Как несколько дней назад мы встретили двух молодых людей из Новой Зеландии. They started singing Maha Mantra, dancing with the party for about more than 1 hour, I think they were. Они начали повторять мантру, петь вместе с преданными больше часа. And I was asking them where they were from. И я спросил, откуда они, Which part of New Zealand? с какой части Новой Зеландии. Turns out they live near to the temple, Avalon temple. И они сказали, что они живут рядом с храмом Харе Кришны на Волгоде. But only by meeting Russian devotees in Venezia they start to chant Hare Krishna. Но вот по милости русских преданных в Венеции они начали повторять Харе Кришна. So anyway, I encourage them to go to the temple when you're not going. Я их вдохновлял на то, чтобы они пришли в храм Харе Кришны. But you could see they were really enjoying the chanting. Но мы могли видеть, что они были очень, испытывали очень большое наслаждение повторять Харе Кришны. So gradually like that, by hearing Maha Mantra, people can wake up from the sleeping condition of mind. It may take time, but have to start somewhere. И постепенно, то есть мы можем видеть, что люди, они за постепенный процесс, они пробуждаются от материального сознания, начинают повторять Харе Кришну. I think same for all of us here, isn't it? In this room, everybody. Same situation, all of us here, sitting here. И такая же ситуация со всеми нами, которые здесь сидят в этой комнате. We didn't know anything about Krishna consciousness. Мы тоже не знали ничего о сознании But Кришны. somehow came in contact with devotees. Но так или иначе мы пришли в контакт с преданными. Heard them chanting in the streets. Услышали их воспевания, Or got some books. прочитали какие-то книги. You see. And somehow by contact with devotees we found out about Krishna consciousness and started to practice. И так или иначе мы, когда пришли в контакт с преданными, познакомились с преданными и начали практиковать сознание Кришны. So same way we should give this opportunity to others И таким же самым образом мы должны давать возможность остальным. by going out and chanting Hare Krishna, Выходя и воспевая Харе Кришну. distributing books. Распространяя книги. It said to me that some quotation that chanting, I don't know where it comes from, one of you told me, I think, chanting 1 hour on the street is the equivalent of chanting 100 hours in the temple. Someone said to me, like, it ran back that when you said. Даже Кришна не может вспомнить цитату Кришны, кто ему сказал, но он, скорее всего, думает, что Прабхупада ему сказал, что один часть воспевания на улице приравнивается к 100 часам воспевания в храме. Is it, Shiva Ramaraj said it, right? He quoted something from Jagannatha Pandit. Это Шварма Махарадж сказал, он процитировал Джаганнатха Пандита. So this authoritative, right? Jagannatha Pandit is
personal associate of the Lord Chaitanya. То есть это авторитет подтверждения, поскольку уже Гурудан Прабхупада был личным спутником Господа Чайтаньи. Just like he said, devotional service in Vrindavan, isn't it? 100 times more potent than somewhere else. Точно так же, как при этом служении во Вриндаване в сотни раз больше, чем на теле Прабхупады. So not to say that devotees who are serving in a temple or chanting in a temple, there's no potency. Obviously there's immense potency, but to go out and chant in the public is even more powerful. То есть, это не означает, что служение для этого воспевания, как делать в храме, оно бесполезно или дает какие-то маленькие результаты. Просто нужно сказать, что воспевание на улице, оно более могущественно, очень могущественно. And of course, to get the strength to go on the street, we have to also have program in the temple. И естественно, чтобы на самом деле выходить на улицу, нам нужно, чтобы у нас была программа здесь в храме какая-то. But Prabhupada, he did say this is a pushing movement, it's a movement for, expanding Krishna consciousness. He did say. То есть Прабхупада говорил, что нам нужно расширять наше общество. He was always giving pressure like that to the devotees. Он всегда настаивал на этом. Once there was a controversy between two sannyasis. Controversy? Quarrel, dispute. То есть один раз была такая ссора, спор между двумя саньясами. One sannyasi, he said devotees should go to morning and evening program, and also they should do extra study up until lunchtime, and then take lunch, maybe then siesta, I don't know. then they can go on Sankirtan. То есть преданные, мнение одного саньяси было такое, что преданные должны делать утреннюю и вечернюю программу, и еще перед обедом какие-то занятия, участвовать в каких-то занятиях, образовательных курсах. И после обеда, когда съест, можно выйти на Санкиртан. And another sannyasi said morning and evening program after breakfast that go on Sankirtan all day. Но другой саньяси говорил, утренняя и вечерняя программа, после завтрака на целый день на Санкиртан. And Prabhupada actually said, yeah, he supported the second viewpoint. Ладно, поддержал этого второго саньяси, такую точку зрения. Of course, all the devotees were young and full of energy. Конечно, все преданные были молоды, полны энергии. Now old fellows, it may be hard to go out all day. Сейчас, конечно, немножко сложно, нужно целый день. And the schedule may be a little different, just like you are going out after lunch. Ну, то есть расписание может меняться, вот, допустим, вы ходите после обеда. But you're staying out till, late. Но вы до позднего вечера происходите. Because more people on the street that time. Поскольку в это время больше людей на улице. More practical, so you have to Более travel. практично. Some places you may have to even go later for preaching. Также, если нужно, вы можете позже даже ходить на проповедь. I heard in Rome, maybe you have to go later. I don't know. Huh? Yeah, In Rome? we had Vietnam from 8 till 12. Oh. Ну, слышал, что у нас были Vietnam ночные времени с In Bangladesh, the devotees have they don't go on the street for public or anything. Muslim country, Muslim. Как в Бангладеше, допустим, там мусульманская страна, преданные выходят на улицу здесь. Or maybe in some Hindu district they can go, or a big festival like Rath-Yatra, they can have public permission to go. Или в какой-то определенной местности, или на больших фестивалях, когда проходят большие фестивали, у них есть разрешение на общественное мероприятие. In a particular place where it's called Hindus. В каком-то определенном месте, где хинду. So generally they just hold programs in temples. То есть в основном у них делается на программу храма. But many people come. Но множество людей приходит к нам. If people here ISKCON devotees are doing a program, they all come from all the neighboring villages. Thousands of people will come. Вот что-то подобное, как здесь, то есть на программу
спускаются со всех ближайших окрестностей деревень. But their system is, you know, Тысячи. their system is they have programs at night. Но у них такая система, что они проводят программу вечером. People are working in the fields in the day and then they come in the evening, they take their meals. Поскольку люди целыми днями работают на полях и вечером приходят, чтобы поужинать, кушать. And then they'll go to, you know, after some program, maybe 9, 10 o'clock at night. Yeah. И потом, после этого, они могут пойти на какую-то программу в 9-10 часов, и преданные так начинают программу в 9 часов вечера. And then the people, they don't like to go home in the night. И на самом деле людям они не нравится домой ходить по вечерам. In the dark, in the booth, they're scared of the ladies and so. Они боятся очень темно, там, в этих деревнях они боятся ходить. Ladies are afraid to go home in the dark. Женщины особенно боятся темноты. So they stay all night. И они остаются всю ночь. So like that, often the program, well, usually the program, they start maybe 10 or 11 at night and they go until 4 in the morning. То есть они начинают в 10-12 вечера и заканчивают в 4-5 утра. I was in southern Thailand. You also were there. The Harinam group was there. This was during the winter. Huh? Remember you? Yeah. Okay, we were in southern Thailand. Phuket. I remember. Translate. То есть мы были в Таиланде зимой, в южной части Таиланда, в Пхукете. There are a lot of devotees there. И там очень много преданных. There are Nepali people from Myanmar. They moved to Thailand. То есть это преданные, это в основном непальцы, которые переехали туда из Бирмы. And they have the cloth shop, you know. The men have the tailor shop. They make these suits, and the ladies have shops that sell T-shirts and other ready-made clothes. И их основное занятие, чем занимаются мужчины, они у них свои магазины по продаже одежды, то есть они шьют костюмы, продают, а женщины они продают какие-то футболки или что, в общем, их бизнес это продают вещи. So their shops open, say, from 12 in the noon till 12 in the night. И их магазины, они открываются в 12 дня и работают до 12 ночи. So, you know, they invite me a couple of times to their programs. И они приглашали нас множество раз на их программы. They start at 1 in the morning. Начинается в час ночи программа. Kirtan, then lecture, Киртан, лекция. then prasadam 3 in the morning. 3 часа. I heard the same thing in Dubai also, the devotees do similar like that. В Дубае преданные тоже что-то подобное проводят. So sometimes you have to make some adjustments. И иногда мы можем применять это вот так вот. Difficult, of course, to, you know, we were invited a few times, we went a couple of times, but after, you know, Для нас это было сложно, мы пару раз сходили на такие программы, но это было тяжело постоянно на них посещать. But anyway, you know, sometimes adjustment has to be made. Whatever is the most effective way to preach Krishna consciousness. Но иногда вот такое возможно, если это имеет действительно сильный эффект в проповеди, можно применять. We have to adjust the time, place, and circumstance. Должны учитывать время, место и обстоятельства. So here Prabhupada is saying, under the present circumstances of Kali Yuga, instead of taking part in politics, saintly personal devotees should engage in chanting the Mahamantra Hare Krishna. И Прабхупада говорит здесь, что в это время в Кали-югу, вместо того, чтобы совершать приношения ритуалы, люди должны принять повторение Махамантры Харе Кришны. Devotees of
comment? Yes. Раньше во время жертвоприношений основным признаком того, что жертвоприношение было совершено удачно или правильно, было то, что на арене жертвоприношения появлялся сам Господь Вишну. Вот. И вопрос следующий. Мы совершаем жертвоприношение в Кали-югу, и какова квалификация совершающих жертвоприношение, и как нам понять, что оно совершено удачно. То есть, возможно, мы должны собственными глазами увидеть Господа Вишну. Ну, как может быть, это почитаться, проявится, да, мы увидим. И как мы должны понять, как Господь должен проявиться в процессе. In previous time, there was some things by which sages could understood that the sacrifice was successful, and it's like Vishnu. He's supposed to come in the variant of sacrifice, and this means that the sacrifice was done properly. And his question is now we performing Harinama Sankirtan Yagya, and how in which mood we should perform this yagya, and what's the result in the variant. I mean, what's this test? What should happen in the very end of our sacrifice? I mean, should also Vishnu Vaishnava come for us, and we should see directly them, or how we could recognize our qualification, and how we could recognize the fruits? Well, definitely we see from scripture that it's authorized process. И в основном мы можем видеть, что в Писании говорится, что это авторитетный процесс. And we ourselves feel a spiritual benefit, spiritual upliftment from the process. И мы сами можем почувствовать то духовное благо, которое мы получаем от этого процесса и подъем. Of course, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they have appeared in the form of the deities in so many temples, like here. И, конечно, Господь Чайтанья и Нитянанда, они явились сейчас как нам в форме божеств в множестве храмов. So, we see there are many beautiful temples of ISKCON all over the world. Мы можем видеть, сколько много прекрасных храмов ISKCON по всему миру. So many devotees who are enlivened and inspired in spiritual life by following the process. Так много преданных, вдохновленных на практику духовной жизни. So these are the practical results of performing the Harinam Sankirtan Yajna. То есть вот это и есть практические результаты, которые приносят Харинам Санкиртан. You see, if Prabhupada hadn't come and begun chanting and preaching Krishna consciousness, then people in most countries of the world wouldn't know anything about it. И если бы Прабхупада не принес это знание, не распространил сознание Кришны, как он это сделал, большинство людей об этом и не узнало. Sometimes, reporters or people would question Prabhupada, could he do some miracles? Like producing a watch or some ashes or whatever. Часто репортеры и журналисты мне спрашивают, Прабхупада, вы какие-то чудеса вообще умеете делать, часы, в общем, это снимать, в общем, фокусы показывать. And Prabhupada would show the devotees, he said, these are my miracles. И Прабхупада показал на трейлере и сказал, мои чудеса. So, that is the result. The result of performing sacrifice, Harinam. И это есть результаты совершения Харинама Санкиртана. That people change their consciousness, take the spiritual life, become devotees. То есть то, что люди не меняют свое сознание и становятся преданными. And Krishna consciousness will expand all over the world. И таким образом сознание Кришны распространяется по всему миру. And well, it may be sometimes devotees may see Krishna or Lord Chaitanya in their dream. Также такое может также произойти, что преданные могут увидеть Господа Чайтанью
But generally, Krishna isn't going to just manifest himself directly in front of us physically like that. Но в основном, как бы, Кришна физически он не показывает себя перед нами. There's a story of Narad Muni in the first canto. Once he saw in his meditation the Lord, and then the Lord disappeared, and he was trying to see the Lord again, but he couldn't. And then the Lord spoke to him and said, "It's very difficult to see me in this way, in this world." И вот как Бхагаватам описывалась в первой песне, это история с Нарадом Муни, когда он совершал аскезы, и он увидел Господа, и Господь остановился буквально на несколько секунд перед ним и ушел. И он снова попытался его увидеть, но Господь сказал, что меня очень сложно увидеть таким методом в этом мире. So generally we won't expect, to suddenly see the Panchatattva dancing in the air during the kirtan. И поэтому в основном мы не должны ожидать того, что вот сейчас мы увидим Панчататтву изойдет на нас. But we can see them on the altar. We can see them through the devotees. Но мы можем их видеть на алтаре, можем их видеть через преданных. And we'll feel, enlightenment and spiritual enlightenment and satisfaction by hearing and chanting about Krishna. И мы будем чувствовать духовное вдохновение и удовлетворение от воспевания Кришны. So thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Hare Krishna. Grandhara Srimad Bhagavatam.